Welcome to Know Thyself, a learning hub. Welcome to one more video regarding English grammar. This video was a request from one of our students and subscribers. This is about verb patterns, which is for the intermediate, that is 12th. So let's dive into the video. So we'll have 10 patterns and you will get one from these 10, so which is very easy to get 4 out of 4 marks. And one more thing, as some of you have asked me to include Telugu in between, yes, I'm going to do that from this video itself. What are these verb patterns? Pattern is nothing but the way it is going to change. So how the verb is going to change. You will be given this particular question in question number 13. So you will be given a format. All you need to do is write 4 examples. So here in this video I am going to discuss all the 10 patterns with 5 examples each. And if you can understand this, 4 marks are with you right now. It's so simple. But before we dive in, there are some terms which we need to think and discuss. That is linking verb, complements like subject complement, object complement, complement of the verb, then transitive verb, intransitive verb. These are some of the terms which we need to discuss. What's a linking verb? And anyway, at the end of the video I have posted you a list of linking verbs. Some of the linking verbs are there in the list. Of course there are many things, many more verbs in addition to that list, but there are some to start off. And then what are complements? No matter whether it's a subject complement, object complement, or a verb complement. What exactly is a complement? See, we go to a hotel or a restaurant. Some of the restaurants or hotels, they give us a dish called complimentary dish. That is extra. So if any phrase is giving an additional information or extra information, we call it complementary. If it is speaking about subject, we say subject complement. If it is speaking about the object, we say it's object complement. If it is speaking about the verb, we call it complement of the verb. So simple. Now, if we need to get into the basics, so what's a subject? What's an object? We all know. But still, I'll go with one-line definitions and one-line revisions for all these terms that I mentioned earlier. So what's a linking verb? A linking verb is a verb which links subject to the complement. Simple. So what are the general linking verbs that we use? Is, am, are, was, were. These are some of the be forms. And then has, have, had. So very simple. So which we use every day, but we should understand they are linking verbs. And now complement, as I told you, anything which speaks extra or additional about subject, it is subject complement. About object, it is object complement. About a verb, it is the complement of the verb. And we'll discuss
transitive and intransitive when we get into that pattern. So right now we'll start off with pattern 1. The pattern 1, the formula given is subject plus linking verb be plus subject complement noun or noun phrase. Again, noun, we all know noun phrase is a noun with 2 or more words. Easy to remember. So first sentence, you just look at it. I am a doctor. I'm a doctor. So who's the subject here? I, of course. And what is the information about that I, or what is the information that we are getting about that particular subject is he's a doctor. Right? Now what is linking between this I and the doctor? And same goes, like he is a fashion designer, she was a teacher, there are engineers, Kalidasa is a poet. Right? అంటే ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏం లేదమ్మా, ఏదైతే ఆ పనిని చేస్తున్నదో దాన్ని సబ్జెక్ట్ అంటాం, కర్త. మన తెలుగు ప్రకారంగా అది కర్త. ఈ కర్తని ఆ కర్తకి సంబంధించిన డేటాని లింక్ చేసేది లింకింగ్ వర్బ్. ఎప్పుడు వర్బ్కి ముందే వస్తుంది కర్త, యాక్టివ్ వాయిస్లో యూజువల్గా. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ లింకింగ్ వర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. అంటే ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నౌన్ కానీ నౌన్ ఫ్రేజ్ కానీ. ఎందుకంటే దీంట్లో ఇంకొకటి కూడా ఉంది, మనం ప్యాటర్న్ 2 అబ్జర్వ్ చేయాలి. అబ్జర్వ్ ద ప్యాటర్న్ 2. హియర్ ద సేమ్ ఫార్ములా, బట్ in the subject complement we have to use an adjective. Same thing, it goes with the same basic stuff, but in the first pattern it is noun or noun phrase, and second it is an adjective. అంటే ఫస్ట్ ఫ్రేజ్లో మనం నౌన్ వాడాలి, ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన నౌన్ వాడాలి. సెకండ్ ప్యాటర్న్లో ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన క్వాలిటీ వాడాలి. క్వాలిటీని చెప్పేది అడ్జెక్టివ్ కాబట్టి దానికి సంబంధించిన క్వాలిటీ వాడాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్యాటర్న్లో ఐ యామ్ అ డాక్టర్, ఇక్కడ సెకండ్ ఐ యామ్ హార్డ్ వర్కింగ్. అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ సబ్జెక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి, హార్డ్ వర్కింగ్. రెండవది చూద్దాం, హీ ఈజ్ కైండ్. హీ ఈజ్ కైండ్. సో ఇతని క్వాలిటీ ఏంటి, హీ ఈజ్ కైండ్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హిమ్, హీ ఈజ్ కైండ్. షీ వాజ్ లేజీ, నాట్ నౌ బట్ సమ్ టైమ్ అగో, might be she was lazy. What was her quality, ఆమె క్వాలిటీ ఏంటి, లేజీ. దే ఆర్ బ్రిలియంట్, వాళ్ళ క్వాలిటీ ఏంటి, వాళ్ళ తోపు అంతే, దే ఆర్ బ్రిలియంట్. ద ఫుడ్ ఈజ్ డెలిషియస్, ఆ ఫుడ్ ఎలా ఉంది, ఆ ఫుడ్ యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి, సూపర్ ఉంది, మస్తు ఉంది. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ మైట్ గెట్ one subject linking verb and subject complement. Subject complement again 2 types. One is noun or noun phrase, the other is adjective. Noun or noun phrase ఇస్తే అక్కడ నౌన్స్ రావాలి, అడ్జెక్టివ్ ఇస్తే క్వాలిటీస్ రావాలి. సేమ్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్ మారింది. సో హియర్ ద కాంప్లిమెంట్ has changed. Here we need to speak about the object, not the subject. In the previous pattern it was subject complement, here it is object complement. So ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ముందే వస్తుందని చెప్పాము కదా. సో సబ్జెక్ట్ ఫాలోడ్ బై వర్బ్ ఫాలోడ్ బై ఆబ్జెక్ట్, ఈ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి. రైట్? సో సబ్జెక్ట్ ఫాలోడ్ బై వర్బ్ ఫాలోడ్ బై ఆబ్జెక్ట్ అండ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. సో I got my car serviced. Who is the doer? I. What happened? What action was done? Got. What did he get? Car. Anything about car? Yeah. Serviced. So atani కారు సర్వీస్ చేయబడి తన దగ్గరకు వచ్చింది.
సో తన కారు సర్వీస్ చేసి తెచ్చుకున్నాను అని చెప్పాడు. ఐ గాట్ మై కార్ సర్వీస్డ్. ఇంకొకటి, హీ మేడ్ హర్ ద మేనేజర్. అంటే ఆవిడ మేనేజర్ అయిపోయారా? లేదు, అతను చేశాడు. చేసింది ఎవరు? హీ. హూ డిడ్ ఇట్? హూ ఇస్ ద డూయర్ ఆఫ్ ది యాక్షన్? హీ. వాట్ డిడ్ హీ డూ? మేడ్. వాట్ డిడ్ హీ మేక్? ఆర్ whom did he make? Her. What did he make her? The manager. The manager is additional information which we are speaking about the object but not the doer. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మేనేజర్ ఎవరిని చేశాడు? తనని. ఆ తను ఎవరు? ఆబ్జెక్ట్. కానీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ గురించి మనం ఏం మాట్లాడతలేము. తను ఆవిడని మేనేజర్గా చేశాడు. సో మనం ఇప్పుడు చేసిన అతని గురించి మాట్లాడలేదు, ఎవరైతే మేనేజర్ అయ్యారో ఆవిడ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. రైట్? సో ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్. సేమ్. షీ సా ద చైల్డ్ క్రయింగ్. చూసింది ఎవరు? ఆవిడ. ఏం చేశారు? యాక్షన్ ఏముంది అక్కడ? చూసింది. ఆవిడ చూసింది ఏంటి? ఎవరిని? ఒక చిన్న బాబు. వాడి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఏడుస్తున్నాడు. పాప మా బాబు ఏడుస్తున్నాడు, ఈవిడ చూసింది. సో షీ సా ద చైల్డ్ క్రయింగ్. అంటే సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. దే ఫౌండ్ మీ గిల్టీ. వీ ఎలెక్టెడ్ హిమ్ ద ప్రెసిడెంట్. ఇవన్నీ అదే కోవలోకి వస్తుంది. Now, I want you to practice. Like we have 5 sentences here. Write 5 more. Write 5 more. That helps you. And then, in the pattern 4, now comes linking verb again. There. So when there is given, you have to use that word only. For example, if a particular word is mentioned instead of subject, verb, object, or something, you have to use that word. See here in pattern 4 you can observe that there. So all the examples start with there. And linking verb. Now as we have discussed earlier, linking verbs are is, am, are, was, were. And now obviously this verb is followed by real object. And now complement of the verb. So all this time we have seen subject complement, object complement. Now comes the complement of verb. Now there is a snake. Till that, that's okay. The sentence is okay, understandable, almost complete. But now we are additionally giving some information on that verb is, where it is. In the grass. There is a lizard. Where is that? On the wall. There are drinks. Where? On the table. There was a fire. Where? In the forest. There are dogs. Where? In the street. So now all this where is answered by the complement of the verb. Now this where is nothing but the question which is being erased from linking verb. So there is a snake. So where? In the grass. There is a lizard on the wall. There are drinks on the table. There was a fire in the forest. There are dogs in the street. So we can use it like this. And again I'm saying you have to write few more sentences on your own. Only then you can get it practiced. Next comes subject, linking verb, and complement. Now complement of the verb. Now what is the subject? So here we are not using any real object. We are just using subject and the verb, and we are giving additional information of the verb. The keys, subject, దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? కీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ కి దీనికి లింక్ చేసేది లింకింగ్ వర్బ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆన్ ద సోఫా, ద కీస్ ఆన్ ద సోఫా. మధ్యలో ఏదో మిస్ అవుతుంది కదా. ద కీస్ ఆన్ ద సోఫా అంటే సరే ఒక 80% అర్థమవుతున్నా, గ్రామాటికల్గా ఎక్కడో ఏదో తప్పిపోయింది కదా, అక్కడ ఏదో మిస్ అయింది. అక్కడ ఏంటది? వర్బ్. దీన్ని ఎందుకు మిస్ అయింది? ఈ రెండింటిని లింక్ చేయాలి కాబట్టి, అంటే మిస్ అయింది ఏంటి? లింకింగ్ వర్బ్. రైట్. ద కీస్ వర్ ఆన్ ద సోఫా. ఇప్పుడు కాదు, ఇంతకుముందు ఎప్పుడో చూశాను, సోఫా మీద ఉండే కీస్ నువ్వు ఏడ మర్చిపోయినావు. ద ఎగ్స్ ఇన్ ద నెస్ట్. మధ్యలో లింకింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద లింకింగ్ వర్బ్? are. So the eggs are in the nest. She is at the market.
The children are in the ground. The food is on the table. See, on the table, ఇందాక కూడా మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో చూసాం. దేర్ ఈజ్ అ స్నేక్ ఇన్ ద గ్రాస్. సో అక్కడ ఉన్న వర్బ్కి సంబంధించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కాబట్టి కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ది వర్బ్. సో ఇక్కడ కూడా లింకింగ్ వర్బ్కి సంబంధించింది కీస్ ఉన్నాయి, రైట్? ఎక్కడున్నాయి, ఏమున్నాయి, ఏంటి పరిస్థితి అనేది ఆ వర్బ్కి సంబంధించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ది వర్బ్. Now go to the pattern number 6. Now here we have subject, have, has, had plus noun. Simple. ఇది కనుక మీకు ఎగ్జామ్లో వస్తే చాలా ఈజీ. ఎందుకు? సబ్జెక్ట్ అంటే యూజువలీ నౌన్స్, ప్రొనౌన్స్, మ్యాక్సిమం జెరండ్స్, టు ఇన్ఫినిట్స్ ఇవే వస్తాయి. హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ అంటే వాడితే ఈ 3 పదాల్లోనే వాడాలి, ఇంకేం వాడకూడదు. ఇందాక చెప్పాను కదా, దేర్ ఇలాంటి ఇఫ్ పర్టికులర్ వర్డ్ ఈస్ గివెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్. If it is generalized, then we have to go with. And then noun. Yeah, here noun can be anything. So I, obviously I, we, you, they are followed by have in present perfect. So I have what? A car. He has what? A house. So car, house, flat, meeting, lock, all these things are nouns. And then she had a flat. They have a meeting. It has a lock. ఆ ఇంట్లో ఒక బాక్స్ కావచ్చు, ఆ బాక్స్కి ఒక లాక్ ఉండొచ్చు, అలా. సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్ వస్తే ఇంకా ఈజీ మీకు. వెరీ సింపుల్. సబ్జెక్ట్ అంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము, ఆ మధ్యలో వర్బ్ ఇస్తే వర్బ్, ఈ హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ ఇట్లా ఇస్తుంటే దీన్ని, అండ్ దెన్ నౌన్ అంటే నౌన్ ఇస్తే నౌన్. ప్యాటర్న్ నెంబర్ 7. Subject, transitive verb, object. Now here we have to discuss what's the difference between transitive verb and intransitive verb. మీరు pattern 7, pattern 8 ని మీరు observe చేస్తే, if you observe pattern 7 and pattern 8 closely, that itself shows what is the difference between transitive verb and intransitive verb. Pattern 7 లో object is there after transitive verb. In pattern 8 we don't have any object, so whatever the verb, if it is followed by an object we call it transitive verb. Whatever the verb, if it is not followed by an object we call it intransitive. అంటే యాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగట్లేదు, ఎక్కడి నుండి, సబ్జెక్ట్ నుండి ఆబ్జెక్ట్ కి యాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగట్లేదు అంటే the action is not being transferred from subject to object, then we call it intransitive. If the action is transferred, it is transitive. So to transfer the action there should be an object. So if an object is followed, if the verb is followed by an object, obviously we call it transitive. If it is not being followed, of course intransitive. So here we can see pattern 7 and pattern 8. I ate an apple. He broke the glass. She won the match. They sang a song. We prepared the lunch. So subject I, he, she, they, we. వీళ్ళు ఏం చేశారో ఆ వర్బ్లో పెట్టాం. I ate an apple అంటే నేను తిన్నాను. ఏం తిన్నావు అంటే మన తినడం వల్ల యాపిల్ అయిపోయింది కదా, మన యాక్షన్ వల్ల యాపిల్ గాట్ ఎఫెక్టెడ్. హీ బ్రోక్ గ్లాస్ అంటే వాడు పగలగొట్టాడు కాబట్టి ఆ గ్లాస్ దాని ఎఫెక్ట్ తీసుకుంది అలా. బట్ యూ అబ్జర్వ్ ప్యాటర్న్ 8. I ran swiftly. నేను ఫాస్ట్గా ఉరికినా అంతే. దానివల్ల ఏం ఎఫెక్ట్ అయింది, ఆబ్జెక్ట్ ఏమన్నా రెసిపియంట్ తీసుకుందా అక్కడ, లేదు. హీ లావ్డ్ లౌడ్లీ. ఓకే, పెద్దగా నవ్వాడు, అయిపోయింది. ఏముంది అక్కడ, దానివల్ల రెసిపియంట్ ఏం లేదు కదా, అక్కడ ఆ యాక్షన్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎవరు లేరు కదా. షీ సాంగ్ మెలోడియస్లీ. చాలా బాగా పాడింది, శ్రావ్యంగా మధురంగా పాడింది, బాగుంది. కానీ రెసిపియంట్ లేరు అంటే ఆబ్జెక్ట్ లేరు. దే వర్క్డ్ హార్డ్, దే ప్రాక్టీస్ నైస్లీ. ఇవన్నీ ప్యాటర్న్ 7, ప్యాటర్న్ 8. ఇవి చాలా సింపుల్. ఇవి కూడా ఎనీ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ బేసికలీ బ్రాకెట్స్లో adverb అని ఇచ్చినారు. వీ హ్యావ్ got like adverb in the brackets. What does that mean? Mostly you can use adverbs. See, we swiftly, loudly, melodiously, all these things, they are adverbs. That doesn't mean you have to use only adverbs, preferably adverbs. Simple. And next, pattern 9 and pattern 10. Now we know transitive verb
Now we know intransitive verb. But there are two things, direct object and indirect object. Direct object enti, indirect object enti. Now what is the direct object? What is an indirect object? Direct object is usually a non-living thing. Indirect object is always a living thing. Right? ఎప్పుడైనా ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్కి కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. లేదు మీరు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ప్యాటర్న్ 9 అండ్ ప్యాటర్న్ 10 కొంచెం మనం డైరెక్ట్ని ఇండైరెక్ట్ని చేంజ్ చేసాం, పొజిషన్స్ చేంజ్ చేసినప్పుడు మధ్యలో ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది. రైట్? సో చూడండి, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ట్రాన్సిటివ్ ప్లస్ ఐడిఓ ప్లస్ డిఓ. ఐడిఓ ఇస్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, డిఓ ఇస్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఐ ఆఫర్డ్ హిమ్ ఎ డ్రింక్. చేస్తుంది ఎవరు? ఐ అనేవాడు. ఏం చేశాడు? ఆఫర్ చేశాడు. ఎవరికి? ఎవరికి. రైట్? టు హుమ్. టు హుమ్ ఆన్సర్ వస్తుందంటే అది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ అన్ ఆన్సర్ టు హుమ్, దట్స్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్? వాట్? డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ is a verb. Whom, again IDO, and you are doing something, right? What is that? So I offered him, I gave him something. So again you observe example number 2. He gave her. What did he give? A gift. So what answered direct object. Adi what అనేది మనం నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కి వాడతాం కాబట్టి అది డైరెక్ట్. చూడండి, ఈజీ టు ఐడెంటిఫై. లివింగ్ థింగ్స్ కిందకి వస్తుంటే ఐడిఓ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అయితే వాట్కి ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సింపుల్. నేను ఇచ్చాను, ఏమిచ్చావు, అది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఎవరికి ఇచ్చావు? ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సింపుల్. ఏమి, ఎవరికి. వాట్ అండ్ హూమ్. సేమ్ థింగ్. ప్యాటర్న్ 10. ఇక్కడ ఏంటి? ఏమిచ్చావు ముందు వస్తుంది, ఎవరికి ఇచ్చావు తర్వాత వస్తుంది. కానీ ఈ రెండింటి మధ్యలో ప్రపోజిషన్ వస్తే తప్ప అది కంప్లీట్నెస్ రాదు అక్కడ. సేమ్ థింగ్. ప్యాటర్న్ 10లో సబ్జెక్ట్, ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్, డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, ప్రపోజిషన్ ఫాలోడ్ బై ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఐ ఆఫర్డ్. సేమ్ అక్కడ ప్యాటర్న్ 9లో ఉన్న ఫస్ట్ సెంటెన్స్నే తిప్పి రాసాను చూడండి. ఐ ఆఫర్డ్ అ డ్రింక్. ఐ ఆఫర్డ్, రైట్, ఆఫర్ చేసావు. ఏం ఆఫర్ చేసావు? అ డ్రింక్. ఎవరికి ఆఫర్ చేసావు? అతనికి. ఇందాకేమో ఐ ఆఫర్డ్, ఎవరికి ఆఫర్ చేసావు? అతనికి. ఏం ఆఫర్ చేసావు? అ డ్రింక్. అంటే సీక్వెన్స్ మారింది, ఇక్కడ ఇటు వచ్చింది. సో వీటి పొజిషన్ ఇంటర్చేంజ్ చేయడం వల్ల మధ్యలో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ ప్రపోజిషన్. ఐ ఆఫర్డ్ అ డ్రింక్ టు హిమ్. షీ గేవ్ అ గిఫ్ట్. హీ గేవ్ అ గిఫ్ట్ టు హర్. షీ బాట్ అ బుక్ ఫర్ మీ. దే కుక్ లంచ్ ఫర్ అస్. వీ బ్రాట్ సమ్ ఫ్రూట్స్ ఫర్ దెమ్. ఇలా వస్తాయి. సో ఈ 10 ప్యాటర్న్స్ నుండే మనకి క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. కాకపోతే గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫ్యూ థింగ్స్. డు నాట్ రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ గివెన్. You will be given an example sentence in the question paper after the pattern. So do not write it. It's a waste of time. You won't get any marks. And mostly try to avoid the repetition of verbs or repetition of subjects or objects. Mostly try. If it is not possible, then you can go with it. But okay, see, for example, subject. We take this pattern 9 example. I offered him a drink. So if I keep on writing, he offered her a drink, she offered him a drink, it would be monotonous, right? That don't look good. So better don't repeat. And now, as I promised earlier, here is a list of linking verbs. You can note that down. See, am, be, become, might be, appear, grow, remain, prove, turn, are, has been, might have been, being, sound, feel, smell, seem, sit, were, have been, is, get, look, lie, state, taste. If you observe, we have a previous video that is about dynamic and static verbs. So most of the verbs here, linking verb, you can find them in the stative verbs also. Anyway, more about transitive, intransitive,
could be discussed in a separate video which is going to come, and after that I'm gonna do a video on explaining the paper, basically the intermediate second year paper, and then I'll go with the word stress, which is very much important. So I hope everyone understands this. If you have any doubts, please post in the comments below. I'll definitely clear your doubts. I'll definitely reply. So please do not hesitate, and thank you for watching. Please like, share and subscribe.